ओम नमो नारायणाय। ओम नारायण। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। Can you see me and hear me properly? Yes, yes, Swami. Everybody? Everybody. Okay. Very good. Okay, so we will begin with prayer. Om Sahana Bhavatu. Om Sahana Bhavatu. Sahano Bhunaktu. Sahano Bhunaktu. Sahaviryam Karvavahai. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavadhitamastu. Tejasvinavadhitamastu. Ma vidvishavahai. Ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Dear friends, Дорогие друзья, Srimad Bhagavad Gita, 4th chapter, 13th shloka, we are understanding. а сейчас мы находимся в понимании осознании 4 главы Шримад Бхагавад-гиты, 13 шлоки. Let us chant the shloka. Давайте еще раз пропоем шлоку. First, I will chant and you repeat after me. Сначала это сделаю я, а вы повторите за мной. Chaturvarnyam Chaturvarnyam Maya Srishtam Maya Srishtam Gunakarma Gunakarma Vibhagashah Vibhagashah Tasya Kartar Tasya Kartaram Mapimam Matimam Vidya Kartar Vidyakartaram Mavyayam Mavyayam Chaturvarnyam Maya Srishtam Gunakarma Vibhagashah Tasya Kartaram Apimam Vidya Kartaram Avyayam. The four groups or categories of the people were created by Lord Ishvara.
Господь создал 4 группы или категории людей. And their divisions is based on their karma and quality. Это разделение основано на карме этих людей и их качествах. Means on their past karma and quality. Имеется в виду той карме, которую они заработали, и их качествах. Because right now the particular quality in the present, if one has the particular quality predominating, Если у человека преобладает какое-то одно качество, it is because of the past action. то причиной этому является действие, которое было совершено в прошлом. And the past action made, because of that past action, the particular quality is predominating, like sattva, raja or tama, whatever. И речь идет о тех качествах, гунах, это саттва, раджас или невежество, то есть их преобладание в этой жизни зависит от того, какие действия были совершены в прошлом. So the division is because of the karma and quality, their past actions. Основой этого разделения, связанной с кармой и качествами, являются прошлые действия. Even though the Lord is the creator of these divisions, Господь является создателем этого разделения, but He is non-doer and ever changeless. но Он не деятель, и Он является сам неизменным. The Lord doesn't do anything, He exists. Господь специально ничего не делает, Он просто существует. And the beings receive the results of their actions. А сами существа просто получают результаты своих прошлых поступков и действий. And He is changeless. He is ever changeless. Он абсолютно неизменен. The Lord has no this doership. У Господа, у Него нет этого самого акта действия. So this action or any action doesn't bind the Lord. Ни одно из действий происходящих the action doesn't affect the Lord. не воздействует на Господа, никак не обуславливает его. If Lord has the doership, then the actions will bind the Lord. Если бы Господь был тем, кто является деятелем, то есть кто делает что-то, то тогда его действия как-то обуславливали бы его. If actions
bind him, then he will not remain ever changeless. А если бы эти действия обуславливали его, он бы не оставался абсолютно неизменным. So Lord has no doership and also no enjoyership. То есть Господь не деятель и не тот, кто наслаждается. And the one who knows Ishvara also becomes free from the bondage of the actions, bondage of the results of the actions. И тот, кто познал Господа, также становится свободным от результатов своих действий. So that Krishna tells in the next shloka that we will see later. Об этом Кришна рассказывает в следующей шлоке, которую мы рассмотрим чуть позже. Here Krishna says, Здесь Кришна говорит, Ganga Shanti is some problem is there with them. Okay. No problems, Sudamaji. It is okay, clear? Yes, we hear you. Okay, because I can't see you, so it's okay, no problem. If you can hear and see me, no problem. So Krishna says here that the four groups or categories were created by the Lord Ishvara. А здесь в этой шлоке Кришна говорит о том, что Господом были созданы 4 группы или категории людей. According to their action and quality. И это разделение основано на их действиях, результатах их действий и Not на их качествах. according to the birth. Remember. Но эти группы были созданы не по рождению. Lord has created this 4 categories and everything, but Lord did not establish these systems, caste system. Господь создал эти группы людей, но Он не устанавливал кастовую систему. It is automatically established. Это произошло автоматически. And later it is established by birth. So it is unfortunate. С течением времени это стало определяться рождением, принадлежность к той или иной касте. So these 4 categories are mostly understood as castes in India. И эти 4 категории людей воспринимаются как касты в Индии. And those are Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Это брахманы, кшатрии, вайши и шудры. In fact, this was because of their quality and action, really speaking, not the family birth or surname, family name. Не рождение, не принадлежность к какой-то семье, а именно их качество и их действия определяли то, в какой группе людей человек. Really speaking, it is said in the Shastra that everybody is a Shudra. Shudra means not the particular caste, it is the category. It is the category. Remember this. Шудра – это не какая-то определенная каста, это просто категория, к которой относится человек. It is unfortunate. Now it is indicated to particular caste. No, it is lower. Something is low. That is called a Shudra. In Sanskrit, the meaning of Shudra means the low.
На санскрите значение слова шудра означает низшее, что-то более низкое. It's not because of they are born, but because of their thinking, their understanding, their qualities, their actions. Это не имеет отношения к факту рождения, принадлежности рождения, а это связано с способом мышления и с качествами человека. So it is said, Janma Jayate Shudra Samskara Dvija Uchyate. You know, when anybody is born, Когда кто-то рождается, everybody is Shudra at the time of birth. в момент рождения все люди принадлежат к Janma шудре. Jayate Shudra Samskara Dvija Uchyate. By education, by good samskaras, by cultivating the good samskaras and qualities, by good attitudes, by good acts, samskara dvija uchyate, means the person is reborn again by the knowledge, by their good actions, by samskaras. И человек, он перерождается вновь и вновь благодаря тому, что у него появляются хорошие самскары, он проявляет хорошие качества характера и совершает правильные действия. So, you are not born as Brahmana, you have to become Brahmana. Remember this, nobody is Brahmana by the birth. Не рождается брахманом, он становится брахманом с течением жизни. По рождению он не может быть брахманом. So, this system is set automatically. И позже эта система каста, она просто автоматически возникла сама собой. Now, if you see how the qualities work, I will tell you. By this example, it will be clear. Я сейчас дам пример, и будет понятно, как проявляются и работают эти качества. One person had 4 sons. У одного человека было 4 сына. And this father distributes these 4 sons different tasks, different works, activities. И отец дал этим 4 сыновьям разные задания. Now, the father distributes the activities. Отец распределил эти задания между сыновьями. So the first son, the father says, you worship you do this ritual in the house. Первому сыну отец сказал, тебе необходимо совершить этот ритуал в доме. And worship, do the worship. Ты должен выполнять это почитание. And read this Bhagavad Gita or Ramayana or chant the Vedas. И тебе нужно читать священные тексты, Бхагавад-гиту, Рамаяну или другие ведические тексты, пропевать манту. Even now, there is everyday routine that 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, people will do particular chantings, worship, ritual like this. The people has these rules. В Индии это часть повседневной жизни, что в течение 1-2-3 часов в день люди пропевают мантры и совершают ритуалы. Like meditation, all this. Делают Meditation, медитацию. etc. So then the second son, he gives the work that you go and protect the cow's place. The cows were there and the tiger, etc. used to come. So the father sends and you protect this cow's place. Второго сына отец послал в особое место, где паслись коровы, для защиты этих коров от тигра. The third son
The father says, okay, now I am old, so you take care, you go and sit in the shop. А третьему сыну отец сказал: я уже стар, поэтому ты иди вместо меня и будь в магазине, занимайся продажей. And fourth son, he says that you take care of, you take care of cleaning, like temple cleaning or whatever this kind of work. Get the such works done. Четвертому же сыну отец сказал: а ты позаботься о чистоте в храме, вообще вот везде повсюду, чтобы была чистота. Это твоя работа. Washing the cows, treating the cows, etc. Также позаботься о том, чтобы коровы были чистые. So, do you say that father is unfair? Do you say that? Можете ли вы сказать, что отец был несправедлив? No. And also, father simply did not set these rules that you will do this, you will do this, you will do this like this. И отец не устанавливал каких-то правил, вот ты будешь всегда делать это, а ты вот это. Father distributes this work according to their nature, the son's nature. Он просто распределил эти обязанности между ними в соответствии с их природой. In my own family, I saw this. And it is, you can understand this. You can understand this is very clear. У меня так было в семье, и это совершенно очевидно, что так происходит. Like my elder brother was very good in study, very good in study. He became good officer in government. У меня старший брат был очень умный, и он стал очень хорошим служащим в правительстве. So somebody was interested in field work, somebody was interested in taking care of the cows, etc. So like that. Кому-то интересно работать в поле, кому-то заботиться о коровах. Вот так это происходит. So this father distributed the different tasks according to their nature. И отец распределил, дал эти задания в соответствии с природой своих сыновей. Because the first son, he distributed ritual, reading, etc. Because the first son can sit 4 hours, can concentrate well. Поскольку первый сын обладал способностью долгой концентрации, мог часами сидеть и совершать молитвы и ритуалы, отец дал ему именно такое задание. He likes to do worship. He likes reading Vedas. He likes rituals. He enjoys it. He does it with devotion. Этому сыну нравилось совершать ритуалы и читать священные тексты, он делал это с преданностью. The second son is little agile. He is fearless. He is very active. Второй сын был более активный, более беспокойный и бесстрашный. Судама, we can't hear you. Now it's okay. Okay. And he likes fighting, quarreling, like this also, very much enjoying, very much passionate. И этот сын, он был очень страстный, ему нравилось и ссориться, и сражаться. So father sends him to protect the cows, protect the place. Отец отправил его на защиту этого места, на защиту коров. And the third son is very good in business, in calculation. He knows how to talk. He knows how to deal with the people. He is a way saving. He is little miser also. In spending, he doesn't spend for himself. He knows how to get from others. So he sets him on the shop. И тот сын, у кого были другие качества развиты, такие как умение общаться с людьми, умение считать, умение видеть и получать выгоду, именно этого сына отец послал в магазин. And the fourth son is very lazy, doesn't wake up in the morning, doesn't understand what to do. So hey, get up, clean this house, do this and that, something like that work.
Четвертый сын был очень ленив, ему было сложно вставать по утрам, он все делал с неохотой, поэтому отец сказал ему: ты вставай и занимайся уборкой. Вот так это и So происходило. father distributed the work. Father did not establish according to his rules. Отец не устанавливал какие-то правила, в соответствии с которыми все действовали, а он просто распределил эти обязанности в соответствии с природой своих сыновей. So this is like this. These four categories are like this. А именно так были созданы Господом эти 4 категории людей. Now this system was just all right in ancient time. И эта система очень хорошо прижилась в древние времена, Because people were simple. потому что люди были очень простыми. People did not have very much ego. И у них не было таким большим их эго. People were happy and contented with their duties. Люди были счастливы и удовлетворены своими обязанностями, выполнением обязанностей. Their aim was living the life according to dharma and moksha. Цель их жизни была жить в соответствии с дхармой и достигать мокши, освобождения. They were not deluded by the momentary pleasures and mortal world. Их не поглощал так смертный мир, все мирские удовольствия. They believed in the karma, life after death, and freedom in moksha. Они верили в законы кармы, жизнь после смерти и в освобождение. They believed by the karmas, by proper actions and by tapa, they can gain the permanent ananda, joy and also moksha. Они верили, что благодаря совершению правильных действий, своему усердию, выполнению своих обязанностей, они смогут достичь освобождения. But when this degradation started, confliction started, Но когда началась деградация, возникли конфликты. first of all, the ego started to increase. Начало расти эго. Only whatever is seen right now, that the very much desires for these objects increased. Возникло огромное желание обладать объектами материального мира у людей. They stay means more and more to enjoy the very momentary pleasure. Людям захотелось, This desire to enjoy the more and more momentary pleasure, this pleasure. людям все больше и больше захотелось наслаждаться этими сиюминутными удовольствиями этого мира. And they started to feel higher and lower, greater and smaller. И тогда люди ввели это разделение, что кто-то из них более важный, кто-то менее важный, незначительный, кто-то выше, кто-то ниже. They started to think that somebody is born in the particular family, by the birth the person is great. And they started to see themselves that we are born in this particular family, so we are very low. Like this thinking started, this ego, feeling, desire, judgment started. Когда возникло вот это большое эго, люди начали думать, ну, этот человек рожден в семье брахманов по рождению, значит, он выше, а этот более низкой по происхождению семьи, значит, он ниже. They started to think, because I am great because of my birth, not because of the action, but because of my birth. Они начали думать, что я более высок, велик
благодаря своему происхождению, своей семье, can рождению, understand. но Even- это никак не связано с действиями. Even a rishi's son, if his actions are not proper, then even the rishi's son is not a rishi or a great. Возьмем сына любого Риши, если его качество характера не является высокими, значит это знание Риши ни о чем не говорит. Even the Krishna's son, if the actions are not proper, then that he wouldn't be considered great. In fact, if you read Bhagavatam, then Krishna's own sons disrespect the rishis. That story is there, very beautiful story is there, I will tell later. Есть очень прекрасные истории в древних текстах о том, что даже сыновья Кришны, они совершали неправильные действия, они не почитали святых, не почитали риши. And the rishis, because of whose action, rishis were angry and cursed them, and whole family is destroyed. Krishna's whole family was destroyed. И из-за этих действий сыновей Кришны мудрецы прокляли их, и из-за этого проклятия было разрушены несколько родов. So this birth doesn't make you great. The actions make you great. Рождение не делает вас великим, а ваши действия делают вас великим. If somebody is doing rituals, worshipping, reading Vedas, teaching, but the person inside, his attitudes and qualities are not proper. So the person is Shudra. Even doing these actions, the person is Shudra. Если человек, несмотря на то, что он выполняет ритуалы, обряды, обучает и почитает Бога, но его отношения к другим, его качества не являются праведными, то не состояние Бхагмана, а состояние слуги. He is not doing for moksha. He is doing very much for selfishness. He is very much greedy. Then you cannot say he is Brahmana. А если человек делает все эти действия не с целью освобождения, а ради собственного эгоизма и жадности, то нельзя назвать его Брахманом. You see, you read 24 hours Vedas. Why? Because you are getting money, not more than that. Then that Veda reading will not make you great. Remember this. Запомните, что если вы, например, 24 часа в сутки читаете Веды, но лишь для того, чтобы заработать денег, это не принесет вам пользу и не сделает вас великим. And this somebody else who is doing something like some different work, but he does it. He does it with contented mind. He does it with devotion. He does it for moksha. He lives the life of discipline with the good attitudes. Then he is Brahman. И можно взять любого другого человека, который выполняет любую работу, какая бы она ни была, но у него при этом удовлетворенный ум, преданность, и он выполняет ее для достижения освобождения, тогда этот человек по факту является брахманом. Somebody is cleaning, somebody is driving, somebody is doing some work in the field. Что бы этот человек ни делал, занимался бы уборкой или водил какой-то автомобиль или же работал в поле, это не имеет значения. But they are doing that activity means properly. They are doing that activity properly. Но если этот человек благостно выполняет эти действия с правильным настроением, with devotion, с преданностью, having, and also their aim is knowledge and moksha. So they are brahmanas. И цель выполнения этих действий для этих людей это получение освобождения, то тогда они по факту являются брахманами. So this, so the karmas
can be different. Кармы могут быть различными. You say this is good karma means higher, not good and bad, but this is comfortable karma, better karma, and this is difficult karma. You may say like that, but when you see the result wise, then they are the same. Можно сказать, что вот какая-то карма она является более комфортной, а какая-то более сложной. Но если посмотреть на то, что можно сделать в той и в другой ситуации, и какова основная цель, то тогда они отличаются. So, the confliction started in society because of this degradation, because of these desires and ego. Когда произошла эта деградация, возникло очень много желаний и возросло эго, тогда в этой сфере начались конфликты в обществе. And in fact, it became curse for themselves because on the name of this higher and lower caste, this higher and lower class, millions and millions of people are killed. И в действительности это разделение в какой-то момент стало проклятием, потому что во имя этой принадлежности к высшим или низшим кастам очень много людей было убито. Okay, now we have, there is one word, varna, in the shloka. В этой шлоке встречается слово «варна». So some meanings we have seen in the last Satsanga. И мы на прошлом сатсанге рассмотрели некоторые значения этого слова. One more meaning we can take. One more meaning is there. We can take it as that. Есть еще одно значение этого слова, мы можем рассмотреть его. That this varna also can mean the 4 different species. Это варна может означать 4 разных вида. Because all the beings, they are born from the 4 things, by the 4 way, through the 4 way. А все sущества появились на свет 4 способами. Like, these are called, 4 types, yonis. So the first is Jarza, those who are born from the womb. 4 способа появления живых существ на свете. Первая категория людей, они появились из утробы. Like human beings, animals. Как человеческие существа, животные. Second one is Andaja, those who are born from the eggs. Второй вид существ появились из яиц. Like birds and some reptiles. Птицы и рептилии. Third are Udbija, those who are born from the seeds, trees, etc. Третий вид из семян, и здесь мы говорим о деревьях в основном. The fourth Swedaja, those who are born from the sweat. И четвертый вид это существа, появившиеся из пота. So, like mosquitoes, fleas,
fungus, bacteria, etc. Это разные грибы, бактерии, и в том числе комары, такие насекомые. So, Lord is the creator of these 4 types of yonis. This is called yonis, means the source of birth, means from which the source from which they are born, the object they are born from, or the source they are born from. Господь является создателем этих видов существ, которые называются, разделение называется йони, это значит место, откуда они родились, произошли. Yoni means the source of birth. Это то место, откуда они произошли. So there are only 4 yonis, 4 sources. Существует 4 таких источника, 4 For beings to be born. откуда появились живые существа. So these 4 categories of sources are also created by the Lord Ishvara according to their action and qualities. И эти 4 категории были созданы Господом в соответствии с качествами и действиями этих живых существ. This meaning is not popular, but we can take this meaning also. Это значение слова «варна» не является самым распространенным, но мы также можем его рассматривать. Like you see, definitely the human beings are greater than other beings like animal, trees, etc. Definitely. Определенно мы можем считать, что человеческие существа превосходят все другие виды. Because sattva, the light, understanding, knowledge is predominant in human being. Потому что у человеческого существа преобладает такое качество, как саттва, это способность понимать. And in that category, also animals come. Little bit, they also come. И к этой категории также немного относятся и животные. So you see, and you know, these birds are little down, Rajas. У птиц преобладает больше раджаса, они немного более низкие по рождению. And these trees are in fact little more down. Деревья еще немного более низкие. Tamasic, rajasic. Там преобладает энергия тамаса и раджаса. And this down mode, those who are born from sweat, these mosquitoes, bugs, fungus, etc., they are more lower, you know, and that's why they are like tamasic, rajasic. И еще более низкий класс. Это невежество или тамас. Sattvic, rajasic, tamasic, and tamasic, rajasic. Сатвические качества преобладают в следующей категории раджас или страсть, в следующей категории тамас, невежество, и раджас, страсть, и у последней категории невежество или тамас. Okay, you can answer the question. Okay, Судама ji, you know, the birth, definitely there is difference between the action and also in the birth, if you ask the question. Вы можете задать вопрос Судама же, ведь действительно здесь рождение у них отличается и зависит от их действий. You say how it is not difference, how it is not, there is difference. Вы можете спросить, как это нет отличия, ведь существует это отличие. Because somebody is sitting in the office or sitting in the temple
and somebody is working in the forest or cleaning the toilet. There are differences. If in your mind this kind of ideas are. Вы можете сказать, как это не отличаются люди друг от друга. Один в офисе сидит, другой в храме, третий в поле работает, а четвертый туалеты чистит. Or somebody is born in good family, somebody rich family, somebody is born in poor family, somebody is born as human being, somebody is born as animal or insect. So they are higher and lower, the differences are there. Вы можете сказать, но эти отличия, они же налицо. То есть кто-то родился в богатой семье, кто-то в бедной, кто-то получил человеческое рождение, кто-то родился животным или насекомым. So why these differences are created? Почему были созданы эти отличия? Because of the action and quality, correct? Благодаря эти отличия были основаны на действиях и на You качествах. can change the action, the quality will be changed, and you will be released from this. Это означает, что если мы поменяем действие, поменяется также и качество, и тогда может наступить освобождение от тех страданий, которые вы испытываете, совершая, находясь в какой-то Like, you see, somebody steals something from, somebody steals, like a thief, and a thief is caught and kept in the prison. Например, один человек, вор, он что-то украл, его поймали и посадили в тюрьму. Definitely, the life in the prison and the life outside is better. Definitely, the life outside is better than the life in the prison. Однозначно, жизнь на свободе лучше, чем жизнь в тюрьме. But why a person is kept in the prison? Но почему человек находится в тюрьме? Because of his actions, stealing something from someone. Потому что он совершил неправильные действия, он совершил проступок, украл. So he is given the punishment for particular time. И ему дается в соответствии с этим наказание. And if he wants to remain outside, doesn't want to come in the prison again, then simply he should not steal. Если он не хочет больше возвращаться в тюрьму, ему очень просто нужно перестать воровать. If he doesn't steal anything anymore, if he drops this, then he will never, and he doesn't do any such crimes, then he will never be sent to the prison. Если он больше не будет красть и совершать другие подобные преступления, то его больше не посадят в тюрьму. So right now our conditions, right now our actions, right now our qualities are simply the results of the past actions. So we change. Definitely we will be freed from this. Те самые события, которые с нами происходят, та ситуация, в которой мы находимся, является результатом наших же собственных поступков в прошлом. И если мы поменяемся, поменяем наше мышление и поступки, то поменяются и наши условия. You can change your qualities by thinking, by your own actions, like by living the life with such attitudes, and by living a particular life style. Вы можете поменять свои условия через действия, просто совершая другие действия, будут меняться ваши качества, будете жить по-другому. So some things here itself you can change, and some things you may not be able to change, but next life you may change. Какие-то вещи можете уже в этой жизни изменить, а какие-то в следующей у вас будут возможности. Like somebody is born blind. Например, кто-то родился слепым. And like that many problems. И, соответственно, возникли Like somebody, like dog. Например, собака. Dog cannot become a human being.
Собака не может стать человеческим существом. So somebody is born blind, so it may be not possible to change in this life, but they can also become the sat, means they can also do the good actions, and they can also develop the punyas or do sadhanas, and they can be freed from these problems. In the next life, they will become better. They will be born, as they wish in the great families, or they will be born as, they will be freed from this pain. А если человек по рождению является слепым, то он может от этого недуга не избавиться в течение этой жизни, но совершая праведные действия, накапливая заслугу, он может освободиться от этого и в будущей жизни получить рождение в благоприятной ситуации, в благоприятной семье, с благоприятным состоянием. Do the good actions, change the attitudes and qualities, have the faith, do sadhana, and naturally, whatever pain in your life, in this life or next life, you will be released from this pain, because life is not momentary. Сейчас очень важно вам в этой жизни выполнять праведные действия, иметь веру, преданность, выполнять свою практику садхану. И тогда, какой бы боль вы ни испытывали в этой жизни, вы накопите заслугу, чтобы создать благоприятные условия и в этой жизни для себя, и в следующей. You are not momentary. Everything is momentary. All experiences are momentary. This birth itself is momentary. But you are not momentary. You have eternal life, or you are eternal. So you can achieve the highest good in your life, or you can gain the moksha, which is the highest thing. Все является приходящим, и все ситуации являются приходящими, но вы являетесь вечными, вы вечное существо, и поэтому вы, те результаты, которые вы получите благодаря своим праведным действиям, они всегда будут с вами. So a Brahmana, the one who has the mind of Brahmana, is not affected by the present conditions. He or she believes that there is life after death, that he believes in the actions and also in the moksha. Брахман, тот человек, который является брахманом по состоянию своего ума, он не зависит от условий жизни. Он понимает, что есть жизнь после смерти, и те действия праведные, которые он совершил сейчас, они будут накапливать его заслугу и будут служить ему в будущей жизни и после смерти. Even though the Lord is the creator of all and everything, Господь является создателем всего сущего. But Lord is not creator. Но одновременно Он и не является тем, кто создал. He is non-doer. Он не деятель, находится He doesn't do anything. Он не делал ничего. And that's why he remains ever changeless. Поэтому он и остается абсолютно неизменным. He doesn't do for himself. Он не совершал действий для себя. Because any action we do to gain something. Потому что мы-то совершаем действие, любое действие для того, чтобы Lord has получить. nothing to gain. А у Господа нет совершенно нужды что-то получать. In fact, the Lord is the very Lord's nature is the very nature of the Lord is, ananda, knowledge and existence, mukti. Природа Господа – это ананда, знание и мукти. So he doesn't do anything for his selfish reason. He doesn't do for himself.
Он никогда не делает ничего из эгоистических So I соображений, не did. для себя. This very ego sense is not there. У него нет этого сознания «я сделал». It is like, Этого сознания. but then he is called the creator. Но при этом его называют создателем. Yes, because everything is possible, happens in his order. Да, потому что все, что происходит, происходит по его велению. It is like this. You know, there is a mango tree, Например, растет дерево манго, and many mangoes are there. и много плодов. And you go and get the mangoes. И вы идете и собираете манго. Now, did the tree give you the mango, А что это дерево дало вам манго? or did you get it? Или вы получили эти плоды? If you say, no, tree didn't give me because you got from tree. You went and got. Вы можете сказать, нет, дерево мне не давало, это я сам подошел и взял. So tree didn't give you. Дерево не давало вам. Mangoes were there and you were free to get the mangoes. Там просто были манго, и вы свободно подошли и взяли, сорвали. But suppose if tree doesn't give you, then would you get it? Но предположим, что дерево бы не дало вам эти плоды. No. Как бы вы их получили? Нет. Вы So in that sense, tree gave you. В этом смысле это именно дерево дало вам эти So плоды. tree gave you the mangoes, but tree didn't give you the mango because tree is present. Дерево дало вам плоды, но с другой стороны дерево не давало вам плоды, вы подошли и взяли, оно просто присутствовало. You see, the sun is there shining in the sky. А солнце сияет в небе. And you are closing the windows and door. А вы закрываете окна и двери. Sun will not come inside. Солнце не может войти внутрь And помещения. you open the windows. Потом вы открываете окна. Sun will come inside. Солнце входит внутрь. So you will say that sun came inside. Что вы скажете? Солнце зашло внутрь? He did not come. He is present there. Нет, оно буквально не заходило, оно просто присутствовало. It is like, you know, you put your finger in the fire. Например, вы руку засунули в огонь And your finger is burnt. и обожгли палец. So would you say that fire burnt the finger? А вы скажете, что это огонь сжег ваш палец? No, Нет. because fire didn't come. You put the finger in the fire. That's why fire burned your finger. Потому что это именно вы засунули вашу руку в огонь, поэтому огонь не обжег вас. So if you ask, why did you burn if you ask fire, why did you burn my finger? Вы можете спросить огонь, зачем ты сжег мой палец? Fire will say, I did not burn. Огонь скажет, ничего я не сжигал. There was not any type of desire to burn your finger. У меня не было никакого желания сжигать твой палец. So I didn't burn your finger. Я не обжигала его. Then who burned my finger? А кто тогда обжег мой палец? You burned my finger. Это ты обжег. Yes, I burnt your finger. Да, я обжег твой палец. Because you put your finger in me and it is my nature. Потому что ты засунул свою руку в меня, а такова моя природа. So, in fact, fire burned the finger, По факту, да, огонь обжег палец, but fire did not burn the finger. но огонь не обжигал палец. Because he wasn't after your finger. Потому что не было у него такой цели. It is his nature. So, Lord's nature is such. When we see Lord from the standpoint of the very Maya world, then yes, He is the creator. But there is no ego, there is no selfish, there is no desire.
so there is no doership. Точно так же мы можем сказать и о Господе. Если мы рассматриваем Его с точки зрения иллюзии, майи, то тогда да, Он Создатель, но в Его факте создания не существует эго, нет никакой энергии желания. So he doesn't do for himself anything. Он ничего не делает для себя. He is Ananda, Satchidananda. Он является анандой, блаженством. So that's what Krishna will say in the next shloka.